Hello students. So next topic घेऊया आम्ही motion of rigid body and moment of inertia. So इथं ना मी angular momentum पैकी kinetic energy of rotation आणि torque. Okay. So consider a rigid body consisting of n particles of masses m1, m2 and m3 mn situated at distances r1, r2 and r3 from the axis of rotation of OZ. Okay. So हे आम्ही ऑलरेडी पहिला अँग्युलर मोमेंटम बी कसो काढप हे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल असा तो असो घुमता अराउंड ओझेड एक्सिस. ओके ॲट अ डिस्टन्सेस ही डिस्टन्सेस फिक्स असा r1, r2, r3 till rn. ओके सो अँग्युलर मोमेंटम कसो काढप. Suppose the body is rotating with uniform angular velocity omega along OZ. Okay? हांगासर आता angular velocity किती आसा ओमेगा आसा. सो आमची लिनियर वेलोसिटी किती जातली VI इक्वल टू RI ओमेगा. त्या सगळ्यांचे घेता न्हू आमी त्या खातीर आमी हांगासर I घातला. सो V1 किती जातलो R1 ओमेगा. ओके सो आमकां खबर आहा की हो एक्चुअली क्रॉस प्रॉडक्ट जेन्ना आमी बरयता A क्रॉस B AB sin थिटा. ओके आता जर साइन 0 असता साइन 90 असता तो 1 असतलो राईट. तेन्ना आमचे आन्सर AB येतलो. करेक्ट. सो हांगासर आता कितें जातलें की हे परपेंडिक्युलर आहा हेंच्या मदले जे एंगल आहा ते π/2 आसा 90 डिग्री आसा त्या खातीर हे आमी अशें बरयला क्रॉस घालून ना. ओके आता आमचो लिनियर मोमेंटम कितें आसा P इज इक्वल टू mv. करेक्ट. So for number of n number of particles we are equal to mi di. So on the equation 1. Okay. So we are substituting from 1. आम्ही vi च्या जाग्यार ri ओमेगा घालता. सबस्टिट्यूट करता. सो आमचो अँग्युलर मोमेंटम कसो बरयता आमी L इज इक्वल टू R क्रॉस P बरयता राईट. सो हांगासर तो PI RI जाता. हांगा परत हांवें लिनियर मोमेंटम घातला. So this equation is 2 and this is from 2. Okay. So RI into RI जालो RI square. आणि आमकां खबर आहा की MI RI square that is MR आमी कितें घेता inertia. Okay. Moment of inertia. So जेन्ना आमी particles from 1 to n सगळे add up करतले आमी. ओके तेन्ना आमकां टोटल मोमेंट this is angular momentum. Okay total angular momentum मेळटलो. So हो मी हांगा बरयला. So mi ri square summation I from 1 to n mi ri square is moment of inertia that is I. Okay so हे आमकां फॉर्म्युला मेळटा. तेन्ना ओमेगा 1 आसतलो म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी 1 आसतली युनिट अँग्युलर वेलोसिटी. तेन्ना I will be equal to L that is moment of inertia of a rigid body about an axis is numerically equal to angular momentum of a rigid body when rotating with unit angular velocity about that axis. Okay. Next आम्ही पोवया kinetic energy of rotation. Kinetic energy आम्ही कशी बरयता हाफ mv स्क्वेअर राईट. हांगा आता n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आसा masses आसा. सो आम्ही mi vi घालता. सो vi च्या जाग्यार कितें येतलें ri ओमेगा स्क्वेअर that is from 1. ओके ती लिनियर वेलोसिटी आहा ती हांगा आमी इन टर्म्स ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी हांगासर सबस्टिट्यूट केली. सो स्क्वेअर करपाचो ri स्क्वेअर जातलो ओमेगा स्क्वेअर. सो हो जो टर्म आसा तो आमी सेपरेट बरयता हे समेशन घालून I from 1 to n. ओके हो टर्म आमचो कितें मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is I. सो कायनेटिक एनर्जी आमकां मेळटली हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ओके जर ओमेगा 1 आसत जाल्यार कायनेटिक एनर्जी हाफ आसतली ऑफ
moment of inertia. Then we have a torque. Okay. Torque आम्ही angular acceleration आमच्या alpha. So linear acceleration हा ते कसे बघायचे आम्ही r आहे alpha जाते. So force किती आहे mass into acceleration. So acceleration च्या जागेवर हो म्हटलं. Equation. So tau is what? Torque असं तर आम्ही define करता F cross R, right? So cross product sin 90 येता. So RI FI झालं. FI च्या जागेवर हांव हो सबस्टिट्यूट करतले. MI RI alpha. ओके RI स्क्वेअर जातलो. जेन्ना हांव समेशन घेतले from 1 to n. So हे येतले. So this is moment of inertia I. जेन्ना alpha 1 असतलो, that is angular acceleration 1 असतलो, तेन्ना torque equal to moment of inertia.